Sheebah tagala na musajja kumwebakako. How dare you? You have been telling the whole world nti tewetaaga musajja. Feminist yenna si bano betumanyi ba feminist abatuufu. Toyina kubeera namba 2. Kwata 3, kwata 4, kwata 5. Kwega yashuka nawo. Asembedde nanyo. Olunaku zolo lwali nkubira essimu. Annyinyonnyole nti namutebi. Omwana oyo muveeko. Peaceful one. Nja kumunnyonnyola nti bwe nali nsiibula ebutambala. Saalekayo kyekima. Ezegeza gwe bawo ne bakera ne bakubira essimu nti ali eno yanzaddemu omwana. Kulika walumiddwa ebisa. Ndi mulebe ebisa binnuba nti mujja wange ali wansi akuba endulu biŋŋaana kusindika. Oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Taka tugendeko okusaidia aba NUP prisoners oba political prisoners abagenze maaso n'okubanga bateebwa. Wabula okuteebwa kwabwe zibadde series oba zibadde events nga za unfolding buli kadde. Nti basooka okujja emisango ne bajeegaana. Ne wabaawo okuteeseganya tetumanyi wabula okusinziira ku Olivia yagaye nti baateesa. Ne bakkiriza ki emisango. Oluvannyuma lw'ogikkiriza omulamuzi n'abasiba emyezi 3 n'ekintu nga bwe mwawulira. Wabula ebbanga libadde eryabasibwa terinnagwako. Ow'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga lino n'agenda maaso n'okubanga atuweereza abawa presidential pardon obitegeera okunsinga. N'agenda maaso n'okuba nti abawa okusaasira. N'agamba nti mukole eki mufulume mugende mu executive order. Alina akawaayiro ke yakuttemu awo n'agamba mugende. So 19 oluvannyuma lwa president ogikwatako constitution n'agamba mugende mulye butaala mu buufu obufaananako bwe butyo. Ndowooza tugenda kutandikira awo. Ngenda kutandika naawe kanso. Kitegeeza eri opposition. First kitegeeza eri be baatadde. Second kitegeeza eri yenga mwami Museveni in line with the political prisoners mu buufu obufaananako bwe butyo. Sibe bokka tulina n'omukulu ate era maaso gwe tugenda okwogerako. Dr. Chiza Besigye, there you go. President Yoweri Kaguta Museveni habura nga yesigama mu kawaayiro 1021 ka constitution ya Uganda 1995 aweebwa obuyinza okubanga atuusa kye bayita prerogative mercy atuusa okusaasira oba okusonyiwa abantu ababasibiddwa ku misango emitonotono. Twebaza president w'eggwanga lino nti ya exercises ekyo n'abanga akyongerayo ku baana bano 19 abaana abato ababavubuka abato n'abeera nga abagamba mugendeeka mulye ku ttooke. Kitegeeza ki eri bannankyukakyuka? Kitegeeza nti enkyukakyuka y'amaanyi era ya mugundo. Tugenda mu maaso. I want to tell people mulekerawo okulowooza nti mulina ebintu bye mwatuma abantu nti babaliddemu enkwe. Omulimu gwonna gw'otasobola kwekolera w'ogutuma kyonna ekivaayo ky'oba oreceiving. Okitegeera? Kuba batosobodde. Yes. You people, you don't know what it means for someone to spend a year in prison. You don't have any iota of what it means to be isolated from the outside arena. Confinement. It's a problem. It's mentally exhausting. While they are saying there was a bit of negotiations and handouts here and there, that is a question. What was the bargaining chip? Because what I am certain about when you're negotiating, it's a give and take. Well, I am certain if you gave out something, we are yet to find out. These are political cards that are being paraded on the table, and they are moving in tandemly. Kwata wano. Nti tulaba nti ekibiina ekiri mu bukulembeze kiri mu kwasatinga tulina obuyinza nno. Ekitegeera? Fe tulina ekigambo ekisembayo. Byonna mubikola naye tulina obuyinza. Then ffe tugamba
is this the rule of law we are talking about? You are going to only apply the law where it favors you, and you're not going to apply it where it's not in your favor. Yes. That is why for us to defend the constitution of Uganda. Okay. Defending the constitution of Uganda, it is not a one-man job. It is a mandatory obligation on each and every citizen of Uganda. That is what Isaac Semakadde is being assertive of. Akesako bagamba, you guys, this is no longer a war between lawyers and judges in the courtroom to interpret and internalize the constitution or different laws. It is a you and me, because these laws are directly applied to you. If you don't get involved, there is a problem. Do you see the independence of the judiciary anywhere anymore? Because we are seeing so much power being asserted by the executive. It is coming at the forefront. Ladies and gentlemen, was this a fair trial in the actual sense of being a fair trial? No, there was a miscarriage of justice. Abasidi, amateeka tegakola lwe mwagala. We follow the law as the Bible. The law is the law. The law should be the supreme law. Togenda applying lwe kyagala. Bano abaana bali paraded before a military court. They are civilians. When you read the UPDF Act, it only applies to military active members. Olivia Luta tamanya dokuba akasaali. Kuba Olivia Luta yagamba nti omukulu Balaam ye yajja kuba yayogedde jjo naga nti omukulu Balaam ye yajja nakola okuteeseganya kikulaga nti executive arm esindikiriza amaanyi gaayo. Waliwo amaanyi ag'enjawulo ge bakozesa okulaga nti zino these other arms of the government are no longer of service. Wano bino byonna ogenda obijjako omutwe n'obitunuliranga bwe biri kiraga ki nti Uganda is no longer a democratic country as it used to be or as it ought to be. Democracy yagwawo agenda gwawo gituli mu kugamba. That is why for us the new radical bar we are saying we need to decolonize Uganda. These things of idol worshipping people in leadership, we are going to have to hold you accountable. Where are you getting this much power you are asserting? Jamani gasusse byonna. Edakika biri ngatumaliza. Sorry about waliwo kye bayita the court system. Court system eyina amaanyi n'obuyinza bwe kyandibadde okubanga trying ensonga zino bulungi to the full mu mateeka naye gwe bw'ogamba nti gino emisango gino fa abagendo onagiwulire gitwale no mu military court kati mwe aba civil court kati namwe mutwale then there is a problem. What about compromise? Ey'amaanyi, you are taking interest in particulars. What is the criteria of parading people? Muba mulondo bamu wano na wali kino kikolebwe bwe kitegeeza constitution omaso gisjamu amanya amalala abiri. Gwaba agifumbekedde. It is becoming a toothless dog barking at a leopard. When you look nti Mujja ne mujjamu akawaira kabakolera kati article 28 mujiyuza a right to a fair hearing. Ebintu bino abavuka mwali temufaayo kati bibakwatako mulwana mubitegeere kubanga kati alien skin ali munda mwagala fair trial. 1 minute as you're winding up there. So for me, in conclusion, I want to be very assertive and I want to go on record. There was a miscarriage of justice. And therefore, if there is a miscarriage of justice, I cannot celebrate or jubilate. Banditereddwa on the right course. So see, Constitutional Court has pronounced itself several times. Negamba banange ba civilians bagende mu civil courts. We have the mandate to try them. And see, wembanga buli muntu muparadinga mu military court, kitegeeza this has become a militarian government of some sort.
fenna tuba tufuse bannamagye mu ggwanga kitegeeza mubijjeewo weba tebikola mubijjeewo kanso awo tumaliriza bwe tutyo akadde katutwala n'embeera y'akadde erina engeri gyefaananamuko era nkyali naawe omusajja oyo agambye awo tajja kubaako kyayogera Dr. Kiza Besigye a wiiki eno agenda maaso n'okuba nti akwatibwa si wiiki eno infact lwali lunaku lwa 6 lwava ku grid n'aba nga talabwako yes yava ku grid nga bamunoonya tebakola ki tebamulaba yali agenze Kenya waliwo ekitabo book launch ya omukyala Martha Karua yali egenda maaso n'okuba nti happening eyo ne ku book launch teyalabwako lunaku olw'Esande atukeera ku makya saawa zaali 6 gwa kiro 7 nga tuyingidde Mande omukyala wini byanyima n'akuba omulanga n'agamba bannaye bange simulaba yenna amulabyeko akole ki Government mulete omusajja wange okakana era yakuba omulanga bambisawa tuba tulyawo munya 5 ng'omukulu bamulese naye nga yali Kenya tugenda okumulaba ng'ali mu kooti y'amagye ate ng'ali ne Uganda ensonga ezamukwasa kuliko okubeera nti yabeera mu meetings ez'enjawulo ez'okuba nga zirina engeri gye ziyiyo okuba nga ziseketerera gavumenti eno n'okubaako embeera gye ziteekawo ne bamukwata n'ebyokulwanyisa omwali emmundu n'amasasi n'ebiringa ebyo njogera ebyaliwo kuva gentleman akyettiika emmundu n'amasasi era ntuuza tukyali mu military court mu bufu alabe mukyala we ng'agamba takwata nko yadde ka basitoola myaka emeka we need to understand Dr. Kiza Besigye kifeefe ekirala kanso kangatteko kano ojja kunsonyiwa waliwo abadde bagamba nga dokita aleeteddwa nti eno yabadde diversion era dokita ali mu kukola diversion bali mizannyo gyabwe eyo statement yabadde ku social media ku tiimu emu ngegamba nedda ssebo kati mwagala kukola diversion gatta byonna omulundi gumu n'ansonyiwa okubikutika Dr. Kiza Besigye kifeefe tusooke tumutegeera Dr. Warren ekisookera ddala freedom fighter munnabyabufuzi omukukunavu mu ggwanga Uganda y'omu ku bantu abasobodde okuteekawooko ku seeable and a recognized force against the government of Yoweri Kaguta Museveni for years and years. He has run against him over up to him 4 times. Therefore, mugwanga muno aina a stature watudde. And he's recognized within the East African community and in Africa at a larger spectrum. And the whole world at large. Therefore, wabo addressing Dr. Kiza Besigye as a political figure in Uganda. He is at a diplomatic level. Dr. Kiza Besigye, we have not gotten an official statement from the responsible ministries and offices. Yafulumate gwango. I want to go on record. Dr. Kiza Besigye, being a diplomat, afulume gwanga, abadde afulume era abadde atambula. Atenga alabwa. Dr. Kiza Besigye abadde muno mu Kampala nga atambula nga tumulaba nga deno nadde. Mu activities za PFF. Ngakola ebintu bye. There was no single arrest. There was no single intimidation. There was no blocking him anymore. Okitegeera. Atenga ne mu Kenya abaddemu nnyo. Abaddemu ne mu Kenya. What is so special about this particular one? Okitegeera. Agenda okulaunchinga akatabo aka Martha njagala nkutegeeze mu Kenya aliko opposition. Yes. He ran. Era yatabukidde President Ruto namwa sebo tata muve mbinne ebintu. Kakati Martha launchinga akatabo anonya a prominent figure from a neighboring country. Ofi yasiri oba oyina okupiikinga. Who aligns ani agenda mu kintu kye. Ayuze. I want also to remind Ugandans inti watuogerera Yoweri Kaguta Museveni, he's the chairman of the East African Committee. Oshegera omukago gwegatira omukulembeze wawanera ye president wa kakakiiko. Ako kakomezaawo togaseeko interpret at your own risk. Tugende maaso. Now, wagendo ono alaunchinga akatabo. It is going to create two havoc. Mugwanga liri jagenze. Besigye atutteyo amaanyi. Mugwanga lino java. Atutte ku masanyalaze. Besigye wanainawo. Ba political diehards. Okitegeera. Kakati the two lions, Ruto, Yoweri Kaguta Museveni, are they going to sit back and look at you doing your activities? That was a political alliance of some sort that was being made. This is my view. Ochegera, which
nze nganze ne wenandibadde nze Wandikoze I would kye have ki? sabotaged Wado inokakasa tebasiga era bakomezawo akafaananyi nga bali ku gundi awentaawo faamu ye I want you to look at this. I want you to look at it. Nti Martha, political mileage gye yabadde anoonya ku katabo kano teriiye Kenya. Eyo bagikatinze Yes, short. because when you are following up in the Kenyan trends mu mawulire n'ebisigadde akatabo tukwogerako katono. Right now it's about the abduction. It's about the abduction. Nti media bagidivertinze. Ne We badda have wano. questions. Basose na kuba mu Questions. kumunoonya nga tebannamanya Kati questions nawaali. zetulina. Producing him. Ani yakimye Besigye mu Kenya? Where the security apparatus of Uganda or it was the security agency of Kenya. Okusinziira Kenya yemuwaayo, Uganda yemutima. Okusinziira kyenalabye omukulu era ali mu gavumenti amanyiddwa nga is it Samuel Okirol erinnya lyabadde awo yoyo yagenze maaso n'okuba nga agamba nti ffe nga Kenya ebyo tetubiriimu tetunnabiwuliramu tetunnabirabako yadde Bwabanga omwogezi oyo yavuddeyo n'ateeka eddusu ku kigambo ekyo. nagaffe tetubimanye ebyo bintu byammwe no kitutwala ku kifaananyi ekinene Tetubimanyi. ne tugamba how tight is the security diplomacy of Kenya. kubeera mu budde bwe bumu we twadde e Uganda n'omukulu Krisiba ali omunsi yalaga nti genda maaso It is a political mischief nnyo. Kikuba ebituli ebyenkunadde mu security ya Kenya. Kitegeeza kiba diplomats bangi bagenda gyewala. Ate nyangalo bagamba Kenya is on record erina omuze gw'okuweereza abantu. Ekuta n'ekuwaayo Bino byenjogerako weebiri mu media. You have to just search. biri ku record. Era luto watudde wabuguma okitegeera kakati bwagattako kino agencies ne ziva ne bagamba ffe tetubimanyi naye nga temukkiriza nti omukulembeze opposition we Uganda abadde mu nsi yammwe waliwo ekibuuzo ekyokubeeramu baadde bakimanyi bati tebamanyi kyazzeeko yavudde bw'atyo yabuze kitegeeza waliwo kanso kyabadde ayogerako kuba kati omuntu oli aba yeebuuza ow'amagezi nti bayingidde ne bamugjayo how procedure yabadde kuba weegaana ate bali be bamulina siggwa mulina eno kiba kitegeeza bali bayingidde ne bamugjayo nga tomanyi baba bakoze invasion kati abuuza security yammwe eryetya eryetya diplomat yenna aba alina okwewala Kenya okitegeera for his or her own safety and protection bwe mubanga Kenya mugifudde ekifulukwa nti musokolayo gwe mwagala nze sijja okitegeera so it's going to affect their tourism it is going to do so much damage on Ruto's stature independence ye eri question naye lutalabye ebizibu essaawa zino mu kulembera diplomatic relations between Uganda and Kenya are lagging era nze kyemmanyi talks zigenda tandika here and there ate njagala okukoonakaawo okujjukiza nti aba FDC 36 emyezi 4 emabega abaali e Kenya nabo bakwatibwa mu mbeera y'emu ne baddizibwa wano bajjukira ne babaleeta ekkololo so ekintu kino wekyabaddeyo ku Dr. Kizza Besigye obwedda bakivugira era nga bakubira nnyo tooki nga bagayi Kenya we mubanga mwakasindika abantu baffe abaali bazeeyo okusoma tabameruka waabwe ne muba producing era ne baleetebwa then tugenze wa doctor there is a gap there and there now I want also to help someone out there ti muna Uganda singa obozizza omusango wane Uganda noddukire Kenya noddukire Tanzania noddukira gy'oddukidde for as long as Uganda has an extradition agreement with that country you can be reproduced on the request osobola okugibwayo waba wendagano wakati wa Uganda n'ensi eyo sijjukira bulungi oba Jamiru mukulu yali Kenya yadduka bayagenda South Africa Tanzania it was Tanzania thank you ne tuteekamu request Uganda he was reproduced ndi mumutuweereze fe tumwagala so it is simply a process where the Ugandan minister through the minister ateekamu nasa nagamba please oyo mumutuddize ajja fesinga gino emisango your conclusion the condition on that kasango geninani nagenda mu nsi ki omuntu abuuke baleme kukwata
But there are conditions that must be fulfilled Yes. before you are extradited. One, the crime kuchimisayo inokubanga teri political in nature. Oh. Kakati, my question is, was Dr. Kizza Besigye extradited? And if he was that the right process? But his arrest is not on record anywhere. How he was arrested. Now it is on record, the fact that he has been paraded before a court. Yes. Then it comes on Behind court. the scenes on that wali amanyi. Now we have an issue. Kizza Besigye yavayo n'agamba I am a retired member. Nava mu magye g'eggwanga Uganda. Kakati mumukutte ne mumuteeka mu maaso g'owekitiibwa Freeman. Era yeegugunga nga bamuleesa awo n'abaga bannanze siina kubeera wano. Oshegera. So there is waliwo kadi eziri mu kutambula amatatu gatambula bwe gati. Is it because of the political environment nti akalulu kajja? Oba katuuse nno Abakulembeze abali mu bibiina eby'enjawulo wano wegunyumira. kale akanso tuvuddeyo mu side ya politics beniti awo buli wabiwulira ye bimu nagawaayi tebannone ewange wali ekamookya kale wetubanga wetubanga tuvudde mu bya politics kubeera yefuze wiki tuvuddeyo kati tukomewo ewaffe mu entertainment. Sheebah Karungi njasooka wa Benito. Sheebah Karungi abantu baga nti kumaanyi gaaliko status gyaliko talina kubeera yadde dakiika emu nga ye namba 2 alina kuba namba 1 wabula mu butambi obwatambula Sheebah alina famire gye yasanga nga famire eyo nnungi ekitenkanika ko yo lwaki sibeera kitundu ku famire feminist yenna nga tebazadde muzaali wabula nga azaddemu mu famire. Feminist yenna si bano betumanyi ba feminist abatuufu toyina kubeera namba 2 kwata 3 kwata 4 kwata 5 kwega yasukka nawo asembedde nannyo simanyi omwana olwaki yasembera ayinza n'olwana oli n'akaabakaaba amaziga ne wagafuluma n'ambemu n'akikwata. You have been telling the whole world nti teweetaaga musajja. How did you get pregnant? Atubuulire. Yes, kati feminist yenna buli lwenkuulira nti olina omusajja tolina kubeera namba 1. Tolina kwata 2. Tandikiramu 3 ng'okkirira. 3, 4, 5, 6. Otegeere nti ensi eno si nnyangu. Otegeere nti abasajja owulira obwa feminism. Yes. I want Sheebah to be number 3. I'm so sorry to team Sheebaholic. Bakusonyiwe. Yes. Kubanga ebbanga ddene abadde atulaga nti nze wendi kikola ki? Kiggwa. Awo wendi nkyemalira. Now we are looking at us a boss lady. Boss lady, how can you be number 2? We are now asking vital questions. How can you be number 2? Aina ne ka statement ke yakoze n'agamba nti kati byonna nno biri awo. How can you aina statement yakoze n'agamba byonna nno biri awo. Kale nze nnyinza okivaamu. Naye tekikyasoboka kuba kati tulinamu omuntu ow'okusatu. A feminist doesn't have to beg. What are you begging for? She was commanding over okay, that is not commanding. A feminist yenna atesa when nango oli boss lady, you are not supposed to fight for somebody else's property. Omusajja omulabye alina gwalina otulaze nti gwe ebintu obyesobolera funayo omusajja nga n'omugamba nti yavula ontuukeko wano ayavula nga gwe kabejja oyo ye mutuufu gwe twagala. Abaana abo bayimbanga ennyimba ba Cardi B, mpozi ba Beyonce, awana single ladies ne babeerawo ne banyeenya obubina. Later on they are ballooned. Tubuuza ate olubuto walugyewa gwe single lady ba Cardi B, mpozi baani eyo bali eyo bonna ba Rihanna baani. Kati nabagamba Sheebah alina omuntu gwa following mumwetegereze nnyo buli footsteps Rihanna zagendako lwakuba ate kano teyakakopye ku Rihanna. Rihanna teyabba. Rihanna is having her own man. Kale ne bwabanga ayandaza alina gya naye tabimuleetera nnyo namba 1 naye gwe n'omusajja olwedda alina abaana. I looked at something and I told myself, that is so beautiful. I need to be a part of that beautiful thing. What beautiful thing do you want to be a part of, Mchala Sheebah?
There are very many beautiful things that you need to be a part of, live apart from this man. Yes. You cannot admire something beautiful in somebody else's hands when you have told the people you gwenanta megwa. Tewetaaga musajja alina kubeera namba 3 kyoka yamegeddwa nze wembeera musajja anyongera yaawo namba 2 nenga akirira wansi yes kirira wansi nosala ebiyungu yes kati now ofunye olubuto nze era nali ninda kaninda tulabe era wembeera wano kushenda nembagamba nti alabika yakozeseza biri ebyaffe Sheebah taagala na musajja kumwebakako how dare you kani zanze manya koiseza biri ebyaffe ebya science byotero kozesa ate ngendo okulaba mbu ate omusajja ate omusajja alinayo baalina ningamba what is wrong with Sheebah oliyo buli njagala nnyo abantu nga woyimirira ku nsonga ogiyimirako totagala oba weesiza emikwano gy'omma ku saasi nayimirira bwomu olina okuyimirira ku nsonga n'ogamba nti yenze feminist number people who swing around, they are saying one thing and meaning another. Are very dangerous people. Yes. Nabagamba no gravity. Otugambye nti kamilioni omusinga. That top 3 tebaliyo. Nange ningamba yes, gravity tukivuge. Tubakuba abasajja abasatu. And then the gravity comes back in the camera and the guy starts crying. Natandika okabira mu kamera obuyinja ne tubuyira naye nga twali tukibuze bulungi nti big 3 tebaliimu ate olina erinnya baliyita gravity omutujju mannya 2 mazito nnyo kale tugende wakanso there you go Sheebah karungi mukyala munno ali awo alabikanga weekend obutambi obwafulumye ayina munaye we yenyiganyiga ate nalabika yajaawo. Now, on record, marriage agenda kujaawo maaso kuba yagambye nti ne bw'oba okola otya twafunye kati omuntu owokusatu kati tekikyasoboka ndoza baali bamugamba Sheebah ndekera omusajja ko ye nze nsobola okugenda naye kati waliwo n'owokusatu gwe tulina olabirira nga tuli babiri. There you go, Council. Now, we have to understand 2 things. One, we need to understand the implication of marriage. Marriage is a legal commitment of 2 people before God to be legally bound for a lifetime. Or, with exceptions of divergent views, you can opt for divorce because of difficulties. But as for now, we have an ongoing marriage here and there. Now, banyabo ne basebo. Banyabo baganda banga abawala. Obufumbo buliwo abantu bameka babiri. Igwe ne Sekajugo. Temutusumbuwa. Nga mufunye obutakanya ne bbawa mmwe n'obituleetera n'obitukuba maaso okyegera ife nze namutebi gwenjagala hakimu oba wenjagala abasidi ng'ayina lukiya njagala okutegeeza nze siina nkolagana na lukiya kikoma kunze abasidi yamanye engeri gyazanya matatu ge. When you come out and you start vetting mukazi munnange n'okinkola obadde osubira musajja munno yagenda okikola yandiagadde musajja munne ne mutunyonyola bukozi obutaliyo nze bannange omanyi gye nvudde n'omwami gwange nze omanyi gye mutwala touch my hand mutuleetera obukozi obukadde abasiinaamu mutwalo obadde okumuweera tugere maaso kaasa mutuleetera obukozi obukadde omanyi gye nvudde n'omwami ono nze omanyi gye mutwala. Bannange very vital question. Gwe twagala amanye gy'amugye wabula nze nange nina gye mutwala kuba amuleesa amutuusizza nange mwongerayo. Kale tugende maaso. The minute we understand the concept of marriage, it is a commitment between 2 people. Tugenda kulekerawo bino abantu abakazi bye mujja ne mukaaba. Ebya third party toyagala mmanya. Omusajja muzimbye nze ngenda muzimbulula. Kale oddemu omuzimbe enziremu muzimbe material gwakozesa munafu olese concrete omusajja mulinamu n'abaana nze mulinamu enkoko ogenda mufunamu wabagambye n'abaana yange nafu n'abaana zaffe ensanyufu bazisabidde mwe baana okuleka ng'ogenda kuzaala omwana nga alina emikono 4 ne waba ozaala muwala oba mulenzi oba mulongo bye tukolera ddala wakati bino ebintu ate bitabuse ebyo bye tukolamu.
kakati nze ninza olunaku zolo lwali nkubira essimu annyinyonnyole nti Namutebi omwana oyo muveeko peaceful one nja kumunnyonnyola nti bwe nali nsiibula ebutambala saalekayo kyekima ezegeza gwe bawo ne bakera ne bakubira essimu nti ali eno yanzaddemu omwana kulika walumiddwa ebisa ndi mulebe ebisa binnuba nti mujja wange ali wansi akuba enduulu biŋŋaana kusindika bukuba enduulu nze nsukuma omwana tuddeyo nga tusitudde eddenzi mugamba bebi omwana yannumye n'asukka ono gwenzadde tumuyite prince oba princess omwana yakufaananye tumubbulemu jjajjaawo naye mutugjeeko akajanja. Full stop, no comment. If you cannot contain your man, it is not our problem. Okitegeera? Yep. Kanya n'omwami wo nti baby tuli babiri. Nawuliddeko audio ng'omukazi agamba Jeff yali yaŋŋambako awo musimanyi tufuneyo omukazi omulala azaala Solgate mother ye tayagala bya Solgate ayagala bintu byakuyingira ennyumba mpozi tuli live okitegeera gwomuletera bipulogulaamu ebitakwatagana omusajja amaze okukugamba nti nze njagala omwana twongere ku baana gwomunnyonnyola nti waliyo eno formula ani gw'ozaayira abaana b'omu bitube ng'abakazi weebali abatagala tube tetwagala tube we go live lususu ku lususu paka mwana kubaawo wabula bannange live video toyinza editinga kati najeri already batulabi bakyuli basebo tuuza mukazi wo omunnyonnyole nti nze gw'olaba neddirangabi abanana ate ab'endabi bakisussa manyi obeera n'omuntu w'endabi neddirangabi nkwana nkimenyeewo ate banno okujja no sayidi eyo twagaza ne waludetingako tegeere gwe bw'ofuna omusajja understand their needs. Ola wano mu dating ng'olina okumanya omuntu abakazi muddamu kuluma njala akugambye nnoonya abaana 10 bw'olina abaana 2 oyagala mubeere nno kwolwo bwe muti alinga alina bitedi beye ewaka ayagala baana. And the man who has that African setting will always have it. And I saw nawulidde omukazi abasajja abazaaleko ebweru bazaale ab'omunju bakole bata babulireko marriage act yabata tekyali bastard child omwana aba mwana okategedde omwana aba mwana okitegedde mulekerawo okutumekingisa okufiiringa obubi nze omwana w'ebweru kale bakazi bayize yakapya omubwati nze nange nze side chick omubwati ojja kukiwulira wewadde pamiti thank you so much proud side chick bwe tuba tuvudde awo mu dakiika nga 8-9 tugenda batuviira ddala wano Muzungu Boda mwamulaba gayo oyo abadde akola content we yakomyewo and people should is stop going to come back thank you kale Muzungu Boda bangambyeko wali nti agenda kudda but tugende ku issue y'okuba nti nno yagenze maaso n'okubanga ekyasoose okutambula nti bamudeportinze but omwogezi wa polisi we yayogedde yatugambye nti oba yakozesezza kigambo ki he was removed. Police yagambye he was removed. He was not deported but he was removed from the country. Era n'atugamba nti mwemukubye ennyendere ku Muzungu Boda but twali muvize n'abalala baki bangi but we didn't deport him. We removed him. Nagamba no you people are saying we deported Muzungu Boda but no. By the way, yabadde mwogezi wa police sorry omukulu Monday owa internal affairs yabadde ayogera n'agamba nti we removed Muzungu Boda from Uganda but adda akola content nga atutyoboola ate bagenda omuzuula nga alinamu NGO ng'ekisete ndowooza afuna naye nga tebamanyi ate bo bafunyeeko mmeka tandikiraawo sewo amakedafa yes to get a mass omusolo kyetegeeza 2 questions yamba tutandikire tulakayisizaawo ate akayisizaawo ngadda ku nze ge tutandikire awamma obuyisizanga wano mumakati ntegeeza taxi bakitegeeza kale ate no gavumenti okola bizinesi nga tefunye taxi yayo nobeera nga egundu whether removed or deported there is only 2 or 1 question oba olibu ki bwaweereza banne bwabuzuuza bwabuzero genda mu maaso amma
When has an Look here, African what's state We are good. ever deported a white man? On what grounds? How many white men have we deported? Kati sijja kudda kwa Africa as Uganda. How many white looking people have we deported? Kubanyizo gamba white men mulooza bazungu bokka. Yep. N'obuuso obutono naki. How many have we deported? Yali ayina emisango. Anti bagamba nti abadde ayina ebintu byakola wano ekisokera ddala ebisiga ekifaananyi ekibi eky'eggwanga Uganda ate era mukadde ke kamu ng'ayina ne bizinesi z'akola nga talina permit kubanga akola bizinesi ezo. Kintu kyangu ne bagaakaba mu removing okuva mu ggwanga. The person n'omuwa permit. So many locals here don't have permit. Anti kitegeeza empapula ze yagirako zaali tezizze kukola ezaamuleeta wano. So bamukomezaawo. They removed him from this country. Naye oli agambye nti bagamba nti he's yet to come back. No tannadda. Tannaba kubanga dda. Are you very sure nti kali saagala kuba gw'okayisizaawo? Yes. Naye nze content we gwe yali akola naye simulinaako buzibu. Yali akola comedy we. Simanya how famous he was in his own country. Okay? So wabanga wabaddewo ensonga nyinza obutamanya nnyo nsonga munda eyo lwaki bamure movies. I don't want to use the deportation. Yes. Era omukulu yagambye temugamba nti he was deported. We removed him. Bayinza okuba balina ensonga zaabwe nga wozoogeddeko. Era n'ensonga ze yatuwadde. It is okay. Nze nga nsamulamu nnyo obuzibu wabanga waliwo obusongasonga eyo obulala. It is okay. Okay, kansonga tumaliriza maliza ne Muzungu Boda tusiibule abantu. Now, ebintu ebimu tuleme kubidiscussinga nga webitukolera. Ensi zonna zirina amateeka. Uganda is a state, a sovereign state on its own. Okitegeera. So it is free from other foreign interference or influence in the context. Okitegeera. Kakati the Department of Inspection and Legal Service oba yavaayo negamba ekola bino wammanga. The Department of Inspection and Legal Service is responsible for legal advisory services, inspection, investigation, detention, prosecution, removal of undesirable immigrants from Uganda and processing appeals. Ladies and gentlemen, nga naffe tukolera mu nsi ez'ewabweru abali e Dubai abali wa America ndiwa twabaganda baffe nga bawasa n'abazungu baba America okufuna green card n'ebirala bwe bityo naffe Uganda wano na Uganda ng'ensi eyina amateeka omutagenda kuva eri buvi yeetuuze wano okitegeera because ensi gy'avudde ayinza okuba nga adduseeyo misango ayinza okuba nga ayina ebikolobero because of these international laws ze tusayininga here and there bw'ojja mu Uganda we welcome you. Uganda is very welcoming but use the proper channels. One mu mateeka gamu nze we natambulako okwo nali required okutambula ne passport yange buli we nalindaga kebe supermarket. Nali required okutambula ne visa yange buli we nalindaga. Oshega nenga nali ngenze nga buli wodda oyina okubeera ku record byangu bya kusoma bikibwe bityo natambulanga ne passport nga sinnayambala nsoka kakasa passport mweri obutafuna bizibu mu hotel ngo checkinga in they check your passport. Oshegera ovuddewa olagawa okola yes. Ekyokubiri olina okubeera nga you move through the right process for you to be accommodated in Uganda very well. Mu mitendera Uganda nsinga ensi endala mu Uganda nga your intention is to work you must get a work permit. Nga mwe muli eye China nga we muli wa bino ebintu muleme kubidiscussinga with emotions mwe temulina work permits gye muli mutebabaza nga tonnakola olina okweyanjula n'oweebwa empapula. Tibanange ekituufu nze ndi munna Uganda naye nzize kukola bwa duleeva gyemba sizangako misango siina era bakugamba bakubayo ne mugwangayo ne bakkiriya tina muntu ebisumaya tayina musango gwonna mumuwe emirimu ne sekuwa yenna mumuwe emirimu mumuyambeko era kyova tubayo ne embassy mu ggwanga eryo. Kakati Muzungu Boda yajja n'akola mu ebintu bye naye nga tali properly documented. Empapula nga zibulamu yajja nga azze ku visit visa yazija kutulabako bw'atuuka muno n'asanga ng'embeera eri conducive nga wamanyi ebya Uganda nti buli kimu it's a joke fe Uganda abakusiba ne tukikola mu sikiti yatuuka n'anyumirwa n'agamba mani n'ensi ate obunyugu obuli wano tebubanga abaana nga bayina ebiwato abaana nga basheshe bali batya bino
Okitegeera nangana basunda amata mu. Atera namula mu kavideo ka kinyankole oba. Kakati wanyumirwa nnyo yeerabira okudda ewaabwe. Yanyumirwa nnyo. Neerabira nti wano si wannyina. N'atandika okuta content n'atambula ne bamukubira ne mugamba blood. Ekituufu ddako ewaka. Budde ewaka ddamu osabe. Wesetting ojonyumirwe nga oli mateeka. Bano abaana bammwe Katonda ne Uganda yakita. N'abaana. Okitegeera. Kakati they exited him. They removed him. They exited him. Nene bamugamba it is okay. Genda wetereze. Saba work permit. Jangu okole buli ky'oyagala. Onyumirwe ng'oli mateeka. Fe Uganda buli muntu wali wano. Chovola aba China wano yakifuula nti waka. Okitegeera. America webali. Uganda is one of those countries ngeli blessed. Abantu batambula ensi yonna. Omusajja atuuka muno n'agamba wow, this is the pearl of Africa. Don't take that for granted. Yes. Omwana wa Uganda wagezaako n'akusiima. Munsi yonna mwana omwalo we Uganda gyagenzeeko. Mwana gwe. Tulina ono muganda waffe yafumiddwa akayaka Philippine mulaba ku TikTok nga ali malumonde. Obulamu bubanyumira. Okitegeera ngaffe abaffe bagenda ba Isaac Case ba Flavia aka Philippine kajja mu bonna. gwako. Naffe Uganda yaffe kitiibwa. Kyannumye nnyo nga n'Abannayuganda nga bakikkakkanya. Uganda erimu ki ekifulumya omuntu. This is a state. Our love and respect for the flag. Bijoga. Temujoga Uganda. You people tutuula mu nkiiko zonna eziyitibwamu states endala. If we cannot protect it, no one is going to love Uganda more than me, more than you. I am a Ugandan. Ndi mubi ndi musiru naye nze wamu. Ebiriwo ebikyamu tujja bitereeza. For God and my country. Muzukulu wa Gabunga esaawa zino nga ku side eyo ebintu tebiri mugenda maaso nakuba nti bitambulanga bwe birina okutambula mbuufu obwo. Kale olunaku olwaleero nebadde the weekend show mukwano gwange Kanso Namutebi tubadde naye wano ate era ne tubeera ne Benito Omuyudaaya. Ensonga bagenze maaso n'okuba nga bazigamba nga bogenze maaso n'okuba nti oziwulira. Ku side eno tubaddeko ku live the first of its kind wano ku Agaliwo. Ebintu tebinnatereera nga bwe birina okutereera but mujja kutugumiikiriza abali ku live buli lunaku olw'e Saturday singa kiba kiteredde tujja kujjanga live mutufune mu buliwo nga ekintu nga bwe kiva eno bwe mukifuna katwongere okutereeza ebisobye tugere maaso okuba nti no tubeetondera mu buufu obwo ebyakukyusakyusa ne ekibadde wano kabadde katogo keerere naye nga atugezzaako okuba nga tubatukaka basidi omusunsuzi erinnya eryange Kanso Namutebi ku side eno Benito Omuyudaaya then ne Bukenya Media atasobodde kuba nti abeerawo olunaku olwaleero entebe ye ebaddewo but abadde nga ayinako olugendo lwe yafunye. Next Saturday tujja kubeera ffenna Mukama abatukumire. Thank you so much. Bye bye.